सो आज आम देखा रिलीज स्ट्राटेजी फॉर द परचेज ऑर्डर आम पीआर कौन नहीं आज आम देखिए रिलीज स्ट्राटेजी फॉर द पीओ। ओके सो आम कौन करने पड़ो पीओ टेबुल कौन यूज करवा टेबुल है सीई के ओ अबाव डिक्शनरी जोड़ा था सेम टी कोड SE12 right then what will the path SPRO SAP reference IMG material management purchasing purchase order then release procedure ठीक है this will be the path for the release strategy configuration and here what you have to define first we have to define the characteristic जैसे हम PR करते then class then release strategy right these are the thing we have to define so what to log in okay so first let's open a above dictionary SE12 so PO पे हमें को फील्ड नहीं परिवे सेटा देखिबा so if you open a PO ME21N हमें को बेसिस रे हमें रिलीज स्ट्रैटेजी एक्टिवेट करि परिबा depending upon the document type you can activate the release strategy depending upon the vendor you can purchase organization purchase group company code ए बेसिस रे तुम एक्टिवेट करि परिबो को मटेरियल पई करियार सेटा से बेसिस रे करि परिबो केते क्वांटिटी तुम परचेज करिवो ता बेसिस रे करि परिबो नेट प्राइस बेसिस रे करि परिबो तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज करिकि तुम रिलीज स्ट्रैटेजी एक्टिवेट करि परिबो विल सी दैट okay so go for the HPRO screen SAP reference IMG go for the material management purchasing then go for the purchase order within purchase order we will go for the release procedure for the purchase order then here edit characteristic एटी आम गोटे क्यारेक्टरिस्टिक डिफाइन करिया को बेसिस रे हमको एक्टिवेट करियार अछि सो टेबल विल यूज सीई के ओ आमे को बेसिस करिवा डॉक्यूमेंट कैटेगरी ऑर्डर टाइप ओके ठीक अछि लेट्स एक्टिवेट आज पर द कंपनी कोड बेसिस रे मनकर आमे एक्टिवेट करिवा सो दिस इज पीओ कंपनी कोड में यूज ठीक अछि क्लिक ऑन क्रिएट put here the description go for the additional data put here the table CE KKO then put here the field name
field name for the company code. So we'll find here bookers, right? So then go for the description again. You can continue. It is fine. So first here you have to choose here the multiple values. Then go for description. It is fine. Go for the values. को कंपनी कोड पे हमको करियर अछि मनकर जीपीआईआर कंपनी कोड पे करियर अछि मनकर आ गोटे स्टूडेंट पे हम करियर अछि डीपीआईआर पे डीआईपीआर पे करियर अछि कि मनकर 1000 कंपनी कोड पे करियर अछि राइट कि 0001 पे करियर अछि सो जो जो कंपनी कोड पे माने एक्टिवेट करियर अछि रिलीज स्ट्रेटजी यू हैव टू पुट दोस कंपनी कोड go for the additional data it is fine go for the restriction put here the class type will be 032 for the release strategy so then click on save. So this is the first characteristic we have defined. Right. So next आम गोटे characteristic बनैबा मनकर मु net price हिसाब रे activate करेबी net price right. So click on create put the description go for the additional data PKQ put here the field name net price by field name कोन total net order value this one. So click enter you can continue put here the currency so it amro net order value माने currency गला हमरो INR and here you have to choose multiple values interval allowed negative value allowed नेगेटिव वैल्यू इंटरवल अलाउड कहीं आम चूज करछे कारण प्राइस टा आम गोटे रेंज भी नहीं परिबा एतिक रेंज रु एतिक रेंज भितर जदि रहिबो केते जण अप्रूवर रहिबे तो से एरा चूज करिवो डिस्क्रिप्शन तो वैल्यूज वैल्यूज रे हम एबे किछि पुट करबानी हम क्लासिफिकेशन डाटा डायरेक्ट देबा एडिशनल डाटा restriction 032 and click on save right mo eta dita पे characteristic बनैली so characteristic पर then we will define the class go for the edit class so class new class class type will be 032 pure class already exists okay okay just click on create give them description here then go for the characteristic so characteristic जहाँ बने थो कॉपी करो this is the first one ठीक अछि so हमरो characteristic class सहित लिंक रहिला then click on save this one so that's okay class we have defined okay so after class then what you have to do you have to go for the define a release procedure for the purchase order click on execute define the release group first so already there is the release group already exists
So what we have to do? First we have to delete the existing one, then only we will create. So how to delete? From the bottom. So go to the release strategy, select all, delete first this one. But real time रे तुमको किसी delete करिया पे पड़िबनी. और सेटा जेतेला activate कराइथिबो properly कराइथिबो. We don't need to delete anything. Release indicator, it is fine. Block and second one is the release codes. So this most code people have defined. Just delete all. Right. Now go back. Release groups. Select all. Delete. Click on save. It is done. Now define the release group. Go for the new entry. Release go group रो गोटे ना दियो. G1 दौचे release group. Put here the class, whatever the class we have defined. GPIR new group. So click on save. Done. Then go back. Release codes. So केतटा release code हम define करी परिबा unlimited जोंटा हम कहइतली. You can define unlimited code. So let example okay. Group we have defined as G1. Code let example first code is 10 and here the approver will be let example department head. ठीक আছে. G1 20 is a code will be by finance head. Let example G1 30 is a code we have assigned to HR head. G1 it will be approved by the let example unit head. Right. So this much code we have defined. So click on save. Now go back. So release code's done. Release indicator we don't need to change anything. We'll go for the release strategy. So in release strategy, go for the new entry, then give the group. We define the group as G1 and let us this is the strategy 1. This is PO strategy 1. So in the strategy 1 there will be two approver, right? And we'll take the release code as this way much. 20 will approve first, then 10 will sorry, we'll go for the 10 will approve first, then 20. You can go with the vice versa way also. Release status. ଦି ଜଣଙ୍କ କେହି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବ୍ଲକ୍ ରହିବ ଜଣେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲେ ବ୍ଲକ୍ ଦି ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ରିଲିଜ୍ then go for the classification data it is fine go for the next screen go for the release simulation it is fine click on continue click on save go for the release status again to check it is fine then if you go for the release simulation you will find here the final release will 10 will approve first then 20 will approve, right? So this is the strategy 1. So let example I will define another strategy. G1 is a release group. This will be strategy 2. PU strategy 2. And here there will be two approver, three approver let example. And the approver will be 10, first will approve, then 20, then 30 will approve. Continue, release status. If the non approve then only it will release. Classification data is fine. Go for this one. Go for the release simulation. Click continue. Click on save.
Go for the release status again to check it is fine. Go for the release simulation 10 only after first, then 20, then 30. It is fine. Okay. So this is the second strategy. Ladies and gentlemen, we will define another strategy where there will be four approver. G1. This is the strategy 3. PO strategy 3. So here 10 will approve first, then 20, then 30, then there is approval 40. Okay. Release prerequisites 10 will approve, then 20, then 30, then 40. You have to continue this way. Release simulation when four people will approve, then only the document will approve. Continue. Classification data, it is fine. Go for the next screen, go for the release simulation, go for the continue. It is fine. Click on save. Go for the release status to check again. It is fine. Go for the release simulation. 10 will approve first, then 20, then 30, then 40. Right. So this much is the configuration for the release strategy for the PO. So then after what you have to do, you have to put the classification data. So put the classification data, you have to go for the CL24N. CL24N को जीवो. This is the PO and these are the three strategies we have defined. So first strategy को मन को जाऊँगी. Click on first strategy. So let example in first strategy we will activate the this one for all the company code. Let example you have to select all the company code, right? You can go this way and net price. So let example it ଆମେ नबा ଯେତେବେଳେ ଆମର price ଟା less than equal to 10,000 ରହିବ ସେତେବେଳେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ approver ରହିବେ ଠିକ ଅଛି 10,000 equal to ହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ approver ରହିବେ. Okay, this is the first strategy. Go to the second strategy. Second strategy I will activate for the let example all company code, right? And the price when the price will be less than equal to 20,000 नौची अगर 20,000 ରୁ କମ ରହିବ ତାହେଲେ ଏଟା ଆମର ରହିବ କେତେ ଜଣ ତିନି ଜଣ approver ରହିବେ. And we'll take the third strategy. Third strategy I will activate for all company code, right? And the price when it will be greater than 20,000 and 20,000 equal to I mean is it 10 and 20,000 less than equal to ହେଲେ ଆମର ତିନି ଜଣ approver but ଏଟା ମୁଁ ନେଇଗଲି କ'ଣ 20,000 ର ଉପରେ ରହିଲେ 20,000 to greater than ହେଲେ there will be four approver, right? So click enter. So it will be look like this ठीक ଅଛି, right? So it will be look like this. So now click on save. It is done. So let's do the test case. Test case करिया हमें होजना होनी. So PO create करिया पाई हम पाकर कौन थिया दरकार ଗୋଟେ material and a vendor, right? So I will just take the this material and supplier, right? So I'll take this one vendor, create a PO, put the vendor number, purchase organization GPIT, purchase group is this one, company code is GPIR. First condition satisfied, then go for the material, material number,
PO quantity, let example 100 quantity. Deliver date is, let example this date. Price नहीं जाऊँगी for quantity is अगर 50 rupees. Plant is GPI 1. Storage location is 1000. यदि 100 क्वांटिटी ऑर्डर कले 50 टଙ୍କା लखे ताले टोटल प्राइस केते हो 500 ହେବ 50 5000 ରହିବ ओके 50 rupees ठीक अछि 50 रुपीस लखे हेले केते टଙ୍କା रहउची 100 मल्टीप्लाई कले 5000 रहउची व्हिच इज लेस देन 10000 rupees right so there must be how how many approver two approver right देखो देखो the release strategy there is two approver बुझिपालो now let example I will change the quantity मकर क्वांटिटी कर देली गोटा 50 टଙ୍କା हेले हमरो 10000 ऊपर करियार अछि तल केते होची 10 2005 टा क्वांटिटी करछि ठीक अछि सो क्लिक ऑन चेक अच्छा प्राइस अधिक हो गेला कि 20000 ऊपर रहला बोते ସେଥିପାଇଁ 4 ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଏଟା 15 ସାର୍ ଷ୍ଟେଟସରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ଦେଖେଇଦବ। କଣ ଦି ଜଣ ଆପ୍ରୁଭର ରହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମତେ ଲାଗୁଛି 3 ଜଣ ଆପ୍ରୁଭର ରହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଏଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢ଼ଉଛି ମାନେ ଟୋଟାଲ ନେଟ୍ ପ୍ରାଇସଟା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ତା ଅନୁସାରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଆପ୍ରୁଭର ବି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପ୍ରୁଭର ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଏଇ ହିସାବରେ ତୁମର ଯାହା ବି କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିବ ତୁମେ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ଆଡ୍ କରିକି ତୁମେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଡ୍ ଅନ୍ କରିପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ ହଁ ସାର୍ so it is a release strategy for the PO next one is a release strategy for the service entry sheet ठीक अच्छे सर्विस एंट्री सीटा कौटे आसो जो आम सर्विस प्रोक्योरमेंट एवं जाके आम सर्विस प्रोक्योरमेंट कराइनी ठीक अच्छे तो आज आम सर्विस प्रोक्योरमेंट केमती होता देखा रिलीज स्ट्राटेजी तो एक्टिवेट करवा सहित सर्विस प्रोक्योरमेंट कौन कौन स्टेप्स तो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट ए सर्विस मास्टर आम एवं क्रिएट कर सो वी कैन क्रिएट द सर्विस मास्टर क्रिएट सर्विस मास्टर टी कोड इज SC03 SC03 रे तुम सर्विस मास्टर क्रिएट कर सर्विसटा काउटू परचेज कर गोटे सप्लायर टू सो देयर मस्ट बी ए वेंडर वेंडर आम केमती क्रिएट कर XK01 राइट तो सर्विस परचेज करने फास्ट लेट एग्जांपल आई विल गो फॉर द PO परचेज रिक्विजिशन का जहाँ भी करा कथा से बट मुझे स्किप कर डायरेक्टली जाऊँ कौटू PO2 परचेज ऑर्डर बनइब परचेज ऑर्डर बनइला आम कौन कौन आगुरी गुड रिसीप्ट करते ये गुड रिसीप्ट हेनी ये हम क्रिएट सर्विस एंट्री शीट एंट्री शीट ठीक अच्छे आप टी कोड है ML81N देन आफ्टर यू कैन डू द इनवॉइस रिसीप्ट विथ द टी कोड MIR सो एतिकी स्टेप्स होता है कौन आमर सर्विस मास्टर प्रोक्योरमेंट एबे रिलीज स्ट्रैटेजी यदि हम सर्विस प्रोक्योरमेंट एक्टिवेट करवा जो सर्विस एंट्री सीट तापाई पाथ कौन हम कौन कौन क्रिएट करने पड़ो सब सेम कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट कर आप टी कोड है CT04 आम जोटा ए पाथ रे गले माने जो रिलीज स्ट्रैटेजी कैरेक्टरिस्टिक होगा तो ये तुम डायरेक्टली
टी कोड माध्यम क्यारेक्टरिस्टिक देन क्लास पे CL02 then you have to go for the release strategy ठीक अच्छे सो ये तुम release strategy activate करिवो entry sheet पे so let's go for that so जदि आमे service entry sheet पे पाथ जिबा material management भितर को material management भितर एठी अछि external service management go for this one then here you will find the option define a release procedure for the service entry sheet you will go for this one so here see you have to define the release group codes indicator and the release strategy ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमका हमें जो डिफाइन करते एठी तुमको सही ऑप्शन गुडा को नहीं so to define the characteristic and all you can directly go for the T code CT04 and the above dictionary में जोटा CEKKO use करते टेबल टा for the service entry it will be CESSR CESSR you'll find here service entry ठीक है so table will CESSR right so first define a characteristic CT04 को जीवो ये सेम पेज आसीबो तुम को बेसिस रे करिया पे चाहछो सर्विस कैरेक्टरिस्टिक को बेसिस रे कर परियो तुमे कंपनी कोड बेसिस रे कर परिबो प्लांट बेसिस रे भी कर परिबो मन को मडे प्लांट बेसिस रे हमें एक्टिवेट करिबा ठीक अछि मतलब प्लांट बेसिस रे करेगा प्लांट click on create प्लांट बेसिस रे करिबो एडिशनल डाटा टेबल होला CESSR put the field name for the plant then click enter go for multiple values description को प्लांट पाई तुम्हें एक्टिवेट करियार अछि पुटिया तो प्लांट मन करो GPI 1 पाई करियार अछि और GPI 2 पाई करियार अछि राइट पुट हियर एडिशनल डाटा को जाओ इट इज फाइन रेस्ट्रिक्शन 032 क्लिक ऑन सेव और गोटा कैरेक्टरिस्टिक बनाउची ओनली प्लांट बेसिस रे मन करा में एक्टिवेट करिवा राइट सिमिलरली क्लास डिफाइन करो क्लास पाई टी कोड हला CL02 एटा क्लास रे मतलब क्लास click on create put here the characteristic then click on save it is done so then after you have to go for the release strategy configuration so go for the release strategy define release strategy define a release group already someone defined just go back delete the existing one now go back release indicator it is fine जोड़ा अच्छे तब रहे फाइन दियो release codes so these are the codes someone defined okay delete all release group
save. Okay. So now define your own मतलब G2 ହେଲା ଆମର group class ଯାହା define କରିଥିଲା ଏଠି put କରିବ କଣ class define କରିଛନ୍ତି ନା surface class right. So click on save. So G2 ଆମେ define କଲେ go back release codes I'm just ଗୋଟେ code define କଲି ମନେକର 10 sorry G2 code is let example 01 ମନେକର code ଟା ମୁଁ ନଉଛି ତ 10 ନେଇପାରିବ 01 ବି ନେଇପାରିବ ମନେକର ଏଟା ହେଇଗଲା ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ଏଠି ଜଷ୍ଟ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଁ କୋଡ୍ ନଉଛି so it is done then go for the release strategy go for the new one group ହେଇଗଲା G2 and this is strategy 1 so strategy 1 code we have defined 01 prerequisites that is fine release status ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ହିଁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ଯିବ simulate fine click on save release status once it is fine released by the technical employee okay it is done release strategy ro then just put the classification data cl24n so this is the class enter so for example I will activate for the both the plant ମୁଁ ଖାଲି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରୁଛି ମନେକର G1 ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମାନେ G1 ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ହିଁ GPI1 ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ହିଁ ଆମେ ଯଦି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆପ୍ରୁଭର ଆସିବ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆପ୍ରୁଭର ଆସିବନି right so this much is the configuration so now we'll do the service procurement so for that you have to create a service master SC03 so you have to go for the create symbol this is the create symbol give the description रे कौन तम सर्विस परचेज होची एटी देबो so let example civil construction civil repair work ठीक अछि एटा हला हमरो काम सर्विस कैटेगरी आमे चूज करिबा एटा let example जनरल सर्विस यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमें लेबर को केमिति पे करिया मनका पर डे बेसिस रे पेमेंट करिबा then put the valuation class ଯେମିତି ଆମେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଭାଲୁଏସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଉଥିଲେ ଏଠି ତୁମେ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ବି ଦେବ ମନେକର ମୁଁ ନେଉଛି 3200 standard 1 right so this much then click on save ଏତିକି ଡାଟା ଦେଲା ପରେ just click on save if interval does not exist let's do one thing let's create another one internal error अच्छा sir v1 does not have valid number range okay number range नहीं ठीक अच्छे we can go for SA03 again number and service master भी तमें सब जिनस सेटअप करि परिबो सर्विस क्रिएशन एंड ऑल create what is service na civil operation and will take as the
ସର୍ଭିସ୍ ହେଉଛି ପଟେ ହିସାବରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା। Input account valuation class. Right. You can take the material group also. Our material group कौन थिला? GPIT थिला. We can take that also. Right. ଏଇଟା ହେଲା ଆମର service master number ଟା. Service ର name କଣ ରହିଲା? Civil repair service. So ସେ ଯୋଉଟା ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ରେ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ୟୁଏସସି ନମ୍ବର କହୁ ଏଇଟା ସେଇଟା ତ ଯୋଉଟା କି ସର୍ଭିସ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନମ୍ବରଟା ଯୋଉଟା କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ନା? ଏଇଟା ମୁଁ ସର୍ଭିସ ମାଷ୍ଟର କ୍ରିଏଟ୍ କଲି। ମେଟେରିଆଲ ମାଷ୍ଟର ଏମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉଛି ସର୍ଭିସ ମାଷ୍ଟର। तो कंपनी कौन कौन सर्विस परचेज कराଯାଉଛି तो तुमको फास्ट सिस्टम क्रिएट करार अच्छे मास्टर डेटा जमी आम मटेरियल क्रिएट करें मटेरियल मास्टर सप्लायर मास्टर सेमती सर्विस मास्टर भी गोटे रही है। ठीक अच्छे सो नाउ गो फॉर द परचेज ऑर्डर एमई 21N। सो नॉर्मली सर्विस मास्टर पाई तार डॉक्यूमेंट टाइप गोटे अलग बना जाए यहाँ स्टैंडर्ड सिस्टम रे मोस्टली एफओ थी फ्रेमवर्क ऑर्डर जोटा से तुम थी सर्विस मास्टर प्रोक्योरमेंट ये वेंडर नंबर दब then purchase organization purchase group and company code, right? It is done. Then validity start date. So let example service will started from 10th to this date. ठीक है जी? Enter. Then after what will be the difference between normal procurement and service procurement? So in normal procurement you just purchasing, right? But for the service procurement you have to take the account assignment category as K for cost center. So it is the cost center now mandatory and second one is item category must be in D. ठीक है जी? So for service procurement you have to take the account assignment category K and item category D, and then after you have to put here the short text regarding the service. You don't need to put the material number because it is we are procuring the service master, right? So here you just give the short text regarding the service quantity ଏବେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ just validity date ତମେ ଦେଇପାରିବ ଯାହା ବି ଯେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ରାଇଟ୍? ନେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦିଅ GPI 1 ମନେକର ଆମେ ପରଚେସ୍ କରିବା, storage location ହେଲା 1000, put this one then click enter. Then after system will ask you for the service number. There will be a second page will open and there the system will ask for the service number. So you have to put here the service number. So then quantity, how many days you want the service. Let example 20 days we need the service, and every day we have to pay for the let example 2000 rupees. So put this one. So then after GL account it is fine. Just click on continue. It is okay. Now click on check. Document is fine. Now click on save. Right. So this is the PO number. ସାର୍ ଏଠି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ମାଗିଲାନି ଆପଣ କେ ଦେଲେ। Hmm? କଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ ଏଠି ଆପଣ ଏଇଟା ଯୋଉ କେ ଦେଲେ ଆଇଟମ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ମାଗିବା କଥା, ସେଟା ମାଗିଲାନି ଆପଣଙ୍କୁ। କଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଟା ମୋଷ୍ଟଲି ମେ ବି ଏଠି ଅପସନାଲ ଅଛି କି ବୋଧେ ଅପସନାଲ କରିଥିବେ ଯଦି ମାଗି ନଥିବ ଆଉ। ନହେଲେ କଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିବ ସେଟା ପୁଟ୍ କରିବ କଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉଟା ଦିଆ ହୁଁ ହେଇଥିବ। ହୁଁ ହୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। এটা ପରଚେଜ ଅର୍ଡର ହେଇଗଲା। ପରଚେଜ ଅର୍ଡର ପରେ ତମେ ସର୍ଭିସ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିଟ୍ ବନେଇବ ML81N ରେ। ML81N କୁ ଯିବ, ରାଇଟ୍? ସୋ go for the other purchase order, put your purchase order number here, right?
This was our purchase order. Zero. Okay, this is our purchase order. Then click on create. लिखला परचेज ऑर्डर हैज नॉट बीन रिलीज्ड परचेज ऑर्डर टा हमर रिलीज हैनी अप्रूवल हैनी ठीक अछि हमें अप्रूवल प्रोसेस एक्टिवेट करथिले सो एमी 29 एन को जाएगी अप्रूव करो वो फॉर परचेज ऑर्डर राइट एमानकर अप्रूव करिया हमें को बेसिस रे परचेज ऑर्डर रे एक्टिवेट करथिले रिलीज स्ट्रेटजी ऑन द बेसिस ऑफ लाइक प्राइस आ गोटे क्वांटिटी कंपनी नेट प्राइस कंपनी कोड बेसिस रे करथिले ना कंपनी कोड एंड प्राइस हिसाब रे तो कंपनी कोड तो सेम निया जाइए एंड एटा प्राइस भी तो जो हिसाब से आसी तो से हिसाब से एक्टिवेट करा document is released now save now go for ML81 in right to go for other purchase order put your purchase order number click on create okay let's check okay ready तुम शॉर्ट टेक्स्ट दबो माने कार सर्विस एंट्री शीट रो कौन को सर्विस होची सिविल रिपेयर सर्विस एटी सर्विस एंट्री शीट रे तार डिस्क्रिप्शन दबो so then what you have to do you just click on service number you have to click on service number it just click kala pore then you have to go click on the service selection go for the service selection you will find the PO number here you just click on adopt full quantity click on continue so this is the service we mentioned in our purchase order so here what you have to do select the line item then click on services so then you will find like this then what you have to do just click on the select the line item then click on this one release यदि रिलीज स्ट्राटेजी नथिबो एटा डायरेक्ट एडी फ्लैग सिंबल थिबो फ्लैग सिंबल को क्लिक कर देले त मनको अप्रूव हे जो माने अप्रूव तो नहीं एक्सेप्ट देखेबो ठीक अछि एक्सेप्ट होला पर तुम सेव करियो यदि रिलीज स्ट्राटेजी थिबो एडी लिखियो कोन रिलीज पे लिखियो तुम एडी क्लिक करले रिलीज तो हमर जो कोड हमें बनैतिले रिलीज पे एटी पुट करियो 01 बोध बनैतिले सो पुट हियर so now release affected with the release. The done. So will be accepted. Then here what you have to do, you just click on save. Right. So this is our service entry set number. This one okay. This is the service entry sheet number, a top one. This is the entry sheet number. Right. So now what you can do, you can go for the invoice. MIRO invoice date is today's date. Put the tax code. Right. So you can do the invoice against the purchase order against तुम करि परिबो किंबा तुम एटी चाहिले सर्विस एंट्री शीट against भी करि परिबो हम एबे सर्विस एंट्री शीट क्रिएट करले तुम तार against भी इनवॉइस करि परिबो किंबा परचेज ऑर्डर against भी इनवॉइस करि परिबो मुझे सर्विस एंट्री शीट against करिया पे चाहिबी सर्विस एंट्री शीट चूज करबी एंड आई हैव टू गिव द सर्विस एंट्री शीट नंबर हियर राइट तो सर्विस एंट्री शीट जो अमाउंट अछि इट आसी जो कैलकुलेट टैक्स पुट एट द बेसलाइन डेट right move over the basic data copy the amount right click on simulate right now click on post right so this is about the service procurement and a release strategy बुझी पालो ना कार किसी डाउट अछि मत पचार
So what are the topics we have covered till time? Right? So these are the topics we have covered. Okay, practice your बड़ा बड़ी करो